హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం నాటుకోడి చికెన్ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా చికెన్ని వాష్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో తీసుకొని అందులో 2 టీ స్పూన్స్ సాల్ట్, 2 టీ స్పూన్స్ చిల్లీ పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, 2 టీ స్పూన్స్ coriander పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత చిల్లీస్, కర్రీ లీవ్స్, ఆనియన్స్ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత టమాటో పీసెస్ వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, టమాటా పీసెస్ బాయిల్ అయిన తర్వాత అందులో చికెన్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఒక 10 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకుందాము చికెన్ని. ఫ్రెండ్స్, 10 మినిట్స్ చికెన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో ముక్క మునిగేంత వరకు వాటర్ వేసుకొని ఒక 15 to 20 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, వాటర్ వేసాం కదండి, అందులో 2 టీ స్పూన్స్ సాల్ట్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, బాయిల్ అయిన తర్వాత ఒక 2 టీ స్పూన్స్ గరం మసాలా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఎంతో టేస్టీ నాటుకోడి కర్రీ రెడీ అయింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.